Namaste. Okay, today is Garuda Purana, chapter 11. Atha Ekadashotyayah Garuda Upacha Dashagatrabitim Puruhi Kurute Kim Sukrutam Pavet Putra Pavetu Kahakuriya Taname Puruhi Janardana Shri Bhagavanubhacha Shranu Dalkushuya Bravakushuya Mi Dashagatrabitim Daba Yadvitaya Cha Sataputro Mutyate Paitrakadranath Putraha Shokam Parityajya Tritima Sataya Satvikim Pituha Benandadikam Kuryadashrupatam Na Karayat Shilashima Shuru Banan Bamnanta Bamnantabai Mukadam Prato Pumkate Yato Vachaha Ato Na Roditavyam Hi Tada Shokani Raltakat Yadi Parsha Sahasranui Chochate Halnisham Naraha Tatapi Naiva Nitanam Gato Drushyata Kalhichit Jatasya Hi Turuvo Murutil Turuvam Janama Murutasya Jam Tasmada Parihar Telte Tasmada Parihar Yelte Na Shokam Kara Yadu Butahu Nahi Kashichi Dupa Yosuti Daibo Ba Manushopi Ba Yo Hi Murutiu Basham Prapto Janantuhu Punariha Brabe Punariha Brajat Avashyampa Vipavanam Pratikaro Pavediadi Tada Duhakalna Yuje라는 나라 라 유제라나 야는라는 나 유제라는 나라라 유제라는 나라라 마유티시투이라 유제라는 나라라 마유티시투이라 유제라는 나라라 마유티시투이라 나야마티야는 따 삼바 야나마티야는 삼바사흐 삼바사 나야마티에는 따 나야마티에는 따 삼바 나야마티에는 따 삼바사흐 가시야 찌뜨깨나 찌뜨사하 아피 스바프나 샤리레너 기무타니아흐 불타그자나이흐 여타히 바티카흐 가시찌찌 차야마 시리티아 비시라메트 비시라미야 자 보날가치 채트다 드바드 푸 보날가치 채트다드 바드 푸 보날가치 채트다드 바드 푸다 보날가치 채트다드 바드 푸다 사마가마
보날까지 차트 따드 바드 보날까지 차트 보날까지 차트 보날까지 차트 따드 보날까지 차트 따드 바드 보날까지 차트 따드 차트 보날까지 차트 따드 바드 부 보날까지 차트 따드 바드 부 보날까지 차트 따드 보날까지 차트 따드 바드 부 따사마 가마흐 야트프라타흐 삼스그르 땀 포지암 사얌 딱자짜 비나시아티 다다는 나라사 삼포시뚜에 다다는 나라사 삼포시뚜에 가예 가 나마 니티아타 바이쇼지아 메타드 투헉 바이쇼지아 메타드 투허카시아 비짜람 바리치는티아 짜 아지냐나 프라파밤 쇼감 디아크트바 꾸리야 드크리얌 수타흐 부트라 바베 바투흐 꾸야드 파리야 바베 짜 소다라흐 시슈어 바 브라흐마노시에바 사피는 두오 바 사마짜레트 제시터시아 바 가니시터시아 프라투흐 부트라시자 바우트라카흐 다샤가트라디감 가리암 부트라히네 나레 카가 프라트르르너 메카자다나 메카시자트 부트라바느 바베트 살베테 테나 부트레너 부트리누어 마누라 브라비트 바트니아 시자 바하비아 에카시아 자우카 부트라바티 바베트 살바스타흐 부트라바티아흐 시우스테나 이케나 수테나 히 살베션 부트라히나남 미트라흐 베는덤 브라다 바야트 그리야노포 나 갈타비아흐 살바 파베 보로히타흐 스트리 바타 보르셔흐 가시지디시타시아 구르테 그리야무 아나타 브레타 삼스카라드 고투이 야지냐 팔람 아나타 브레타 삼스카라드 고투이 야지냐 팔람 라페트 비투흐 부트레너 갈타비암 다샤가 드라디감 카가 모르테 제시투에 비아스티 비아티 제시투에 비아티 스네하는 나꿀비타 제시투에 비아스 제시투에 비아티 제시투에 스네하는 나꿀비타 제시투에 비아티 스네하는 나꿀비타 제시투에 비아티 스네하는 나꿀비타 비타 수테 바하보피 야다 부트라 비티마카흐 사마짜레트 다샤가드람 사비는 더트밤 시라드타니아니 시라드타니아니아니 쇼도샤 에케나이바 두 가리아누이 삼비 파크타 삼비 파크타 타네시바피 니파크타 수투 브리타크가리암 시라드탐 삼바트 사라디까무 다스마즈 지에시트흐 수토 파그티아 다샤가드람 사마짜레트 에카포지 부미샤이 부드바
브라흐마 파라흐 슈치흐 사브다방람 파리크라미아 타라누임 야트팔람 라페트 그리얌 그르트바 베툴마 투스타 베툴마 투스타트 베툴마 베툴마 투 베툴마 투스타트 팔람 라파테 수타흐 아라피아 다샤가 트레자 야바드바이 말슈이감 파베트 다바트 부트라흐 그리얌 굴바는 가야 시라드 타팔람 라페트 구베 다드게 바람에 딜체 데발라 예비 바 가트바 마티아 마야메 두스나함 구리야 다마는 드라까무 슈질푸 뜨바 브르크셔물레 슈질푸 뜨바 브르크셔물레 다쿠슈이너 비무카흐 스티타흐 구리야 쯔짱 베디감 따트라 고마예노파 리피아탐 다시암 발누에 달파마얌 스타파야트 카우시감 드비자무 땀 바디아 디피라 바디아 디피라 피알자 브라노메다타 시티 자 다다그레 자 다또 다트트바 베는들 탐 가오샤마 사나무 다시오파리 따따흐 베는덤 나마고뚜로 파카르피타무 다디아 듣다는 돌라 바케나 야바피슈투에나 바 수타 우시람 짜는다남 푸름가라 주시밤 디베다야트 투밤 디밤 짜 나베디암 무카바 삼자 다쿠슈이너무 바크바는남 바야소흐 바트레 발타마나잘람 잘림 발타마나잘람 브레타야 무카나무네 자 마드다트타 무파티시타수 마드다트타 무파티시타투 아는남 바스트람 잘람 드라비아 마니아드바 디야테 자 야트 브레타 샤브데나 야드다트담 무르타시아 나는 디아다 야까무 다스마다 디디나 둘 트밤 브라크사 베는두이 브라크사 베는두이 비타나타흐 요슈이타흐 부르셔시아비 브라타샤부담 사무츠짜레트 브라타메하니 야트 베는두어 디야테 비티불바까무 데나이바 비티나는 네나 나바 베는더는 브라다 바야트 나바메 디바세 짜이바 사베는더이흐 사칼라일 자나이흐 달라 피앙은가흐 브라칼타비오 무르타카스발가 까미야야
jalashaya bahiha snatva dulva laja samanambitaha agrataha brahmadam 그르트바 사마가츠체는 모르다 라야무 둘바 바트콜라 브르드티 둘바 바트콜라 브르드티스테 둘바 바트콜라 브르드티스테 라자 이바 비카 사탕 에바 무크트바 디아제드게해 라자는 둘바 사마는 비타는 라자는 둘바 사마는 비타는 다샤메하니 마음세나 비는담 다디아드 카게시바라 브라예너 따는 니슈에 탕드바 갈라우나 발라바이트르 까무 다샤메 디바세 그샤우람 바는 타바남 사무는 도나무 그리야 갈투흐 수타시아피 보날보는 도나마 짜레트 비실더는 날 포자야데감 디네슈 다샤수 드비자무 프라타야트 프라타무크팀 자 하림 티아트바 그르탄 잘리흐 아타시 보슈파삼카 샴 비타바 사사맛 무지우탐 비타바 사사맛 지우탐 예 나마시아는티 고비는담 나 대숑 비디아테 파야무 아나디니타노 데바흐 샴카자크라가다 타라흐 아고쇼이야흐 베는더리가 구셔흐 브라타모쿠쇼 프라도 파바 이티 삼프랄타나 마는트람 시라드타는테 브라티아함 바투에트 스나트바 가트바 그르헤 타트트바 고그라삼 포자남 짜레트 이티 시리가루더 브라누에 사로드타레 다샤가트라 비티니루 바넘 나마 에카다쇼티아야흐 Chapter 11 On account of the 10-day ceremonies. Garuda said, Tell me, O Keshava, what good results follow from the performance of the 10 days rite, and who should perform it if there is no sun? The Blessed Lord said, Listen, O Dakushu, and I will tell you about the 10-day ceremony, having done which a good son is released from the hereditary debt. The son, taking calm courage, should offer rice balls to the father, refraining from tears, because the departed has inevitably to drink the bitter tears let fall by his relatives, and they should not weep when sorrow is useless. Although there be sorrowing day and night for thousands of years, the man who is dead may never be seen. Death is certain for those who are born, and birth is certain for the dead.
This is inevitable, and therefore a wise man should not grieve over it. There is no way out, either human or divine. The being who has come under the sway of death must be born again here. If there were a way of averting the inevitable, then Nala, Rama, and Yudhishthira would not have experienced miseries. Nobody should form an excessive attachment to anybody. The body is only a dream. What then of other persons? As a traveler resorting to some shady place, rests, sorry. Rests, okay. As a traveler resorting to some shady place rests a while and then departs again, so is the coming together of beings. The good things eaten in the morning are destroyed by evening. How can there be permanence in a body which is sustained by these foods? Having considered this, which removes misery, and given up sorrow arising from ignorance, the son should perform the rites. If there is no son, the wife should perform them, and if no wife, the brother, or a Brahmin's pupil, or a proper kinsman should perform them. The 10-day ceremonies for the man who has no son should be performed by the sons or grandsons of his younger or his elder brother or bird. Manu declared that if all brothers of the same father, only one has a son, they are all considered on account of that son to have a son. If a man has several wives, but only one of them has a son, all of them have a son on account of that son. For all who have no sons, a friend may offer the rice balls. The rites must not be neglected. If there is nobody else, the family priest may do them. A man or a woman who performs the rites for a friend, by the sacrament for the helpless departed, obtains the fruit of tens of millions of sacrifices. The 10-day ceremony for the father should be performed by the son or bird. Even if the elder son dies, the father should not, through excessive affection, perform it. Although there be many sons, only one shall perform the 10-day ceremony, the rice ball offerings, and the other 16 Shraddhas. Only by one of these ceremonies, even if the wealth has been divided. But the annual Shraddha should be performed severally if the wealth has been divided. Therefore should the eldest son perform with devotion the 10-day ceremony, eating one meal, sleeping on the ground, devoted to Brahman and pure. The son obtains such fruit from the performance of the rite for the father and mother, as is obtained by going round the shrine 7 times. The son who performs the rites for 1 year, beginning with the 10-day ceremony, obtains such fruit as is acquired by performing the Shraddha at Gaya. Having gone to a well or a tank in a garden, at a sacred bathing place, or in a temple between 9 and 12 noon, he should bathe without reciting mantras. Being purified, seated facing southward at the root of a tree, he should make an altar there, cleansed with cow dung. He should place on it over leaves a twice born made of daipa and kusha grasses, and having worshipped it with water for the feet and other things, should bow to it, saying Diatasi. Then having spread kusha grass in front of it as a seat for the rice ball, and having placed upon it a ball prepared in the family name of the departed, made of cooked rice or barley meal, the son should make the offering. He should dedicate usira root, sandal paste, the flowers of the bringaraja, incense, a lamp, eatables, mouth perfumes, and presents, crow food, milk and water, and handfuls of castor oil in a pot. May all this that has been given by me to the departed in his earthly name persist. Food, cloths, water, wealth, or other things, if given in the name of the departed, confer eternity upon the dead. Therefore, from the first day onwards, one should pronounce the name of the departed woman or man in accordance with the Sapindo rite. In the same way that on the first day a rice ball is given as prescribed, so should the 9 rice balls be given.
On the 9th day, all the authorized kinsmen at the proper time should besmear themselves with oil, wishing the dead to reach heaven, having bathed in the open, taking with them the panic grass and parched grain. And having the women go in front, they should proceed to the place of the dead, and say, "May his family increase like the panic grass, and radiate like the parched grain," and then leave in the house the mixed panic grass and grain. On the 10th day, a ball of flesh should be given, O Lord of birds, or a ball of Maasha, since flesh is forbidden in the Kali Yuga at the ceremony for the forefathers. On the 10th day, he should shave, as also should the other relatives. The son who performs the ceremony must again have a complete shave. During the 10 days, they should feed a twice born with seasoned foods. Having meditated upon Hari, he should, with hands together, pray for the release of the departed. There is no reason for fear for those who bow to Govinda, the eternal clad in yellow robes, as beautiful as the Atasi flower. O beginningless and endless Deva, O bearer of the conch, disgust and mace, indestructible lotus-eyed, be thou the giver of release to the departed. Every day at the conclusion of the Shraddha, he should prayerfully repeat this incantation. Having bathed, gone home, and given food to the cow, he may eat. Now take a little break. Okay, I'm gonna do Bhagavad Gita now. Chapter 14. About 27 verses, shlokas long. Okay, here we go. Namaste. Atha Chaturdashotyayah Gunotraya Vipaga Yogaha Shri Bhagavanuvacha Param Puyah Bravakushuyami Jinyananam Jinyanamuttamam Yajijinyatva Munayah Salve Param Siddhitimito Katah Idam Jinyanamupashritya Mama Sa타임iyama Gatah 살개비 높아져야는 때 브랄라에 나 비아타는 띠자 마마 요닐마하드 브라흐마 다스미는 갈밤 나타미야함 삼문파바흐 살바푸다남 다또 파바티 파라타 살바요니슈 가우는 때야 물다야흐 삼문파바는 띠야흐 따삼 브라흐마 마하디오니라함 비자프라다흐 비땅 사트트밤 라자스타마 이티 구너흐 브라크리티 삼문파바흐
니 파트나는 띠 마하바호 데헤 데히나마비아야무 따뜨라 사뜨뜨밤 닐말라뜨바 뜨빠라까 샤까마나 마야무 수카 상은게나 파트나 띠 지냐나 상은게나 짜나카 라조 라가 뜨마감 비드티 뜨르셔너 상은가 사무드 파바무 따느니 바트나띠 까우는 때야 살마상은 깔마상은 게나 대히나무 다마스트 바지냐 나잠 베드티 모하남 살바데히나무 브라마다라시아니드라 비슷하느니 바트나 브라마다라시아니드라 비슷하느니 바트나티 브라마다라시아니드라 비슷하느니 바트나티 브라마다라시아니드라 비슷하느니 바트나티 파라타 사테트밤 수케 산자야티 라자흐 깔마누이 파라타 지냐나마 브르티야 투 타마흐 브라마데 산자야티우타 라자스타마 시짱 비푸야 사테트밤 파바티 파라타 라자흐 사테트밤 타마시짱에바 타마흐 사테트밤 라자스타타 살바드바레슈 데헤스미는 프라카샤 우파자야테 지냐남 야단 따단 비디아드 비브르드탐 사테트바미티우탐 로파흐 브라브르트티라 라문파흐 깔마너 마샤마흐 스푸르하 라자시에타니 자야는테 비브르드테 파라탈쇼파 아프라카 쇼프라브르트티슈짱 브라마도 모하 에바짱 다스마시에타니 자야는테 비브르드테 구루나는다나 야당 사트트베 브라브르드테 두 브랄라얌 야티 데하프르트 다도트타마 비담 로카나말라는 프라티파디아테 라자시 브랄라얌 가트바 깔마상은 기슈 자야테 타타 브랄리나스타마시 무터요니슈 자야테 깔마너흐 수크르타시야 후흐 사테트비감 닐말람 팔람 라자사수투 팔람 두허카마지냐남 타마사흐 팔람 사테트바 뜨산자야테 지냐남 라자소 로파 에바짱 브라마다모하오 타마소 파바토 지냐남 에바짱 울트밤 까즈차는띠 사테트바스타 마티에 드시터는띠 라자사흐 자카니아 구너브르트티스타 자카니아 구너브르트티스타 아토 까즈차는띠 따마사흐 나니암 구누에 피아흐 깔따람 야단 드라시트 누파시아티 구누에 피아시짱 바람 바트티 마드파밤 소티가즈 차티 구너네타나티 디야 드리는 데히 데하사무드 파바는 자는마 모르티유자라 두허카에 비무쿠토 모르타 마슈누테 자는마 모르티유자라 두허카에 비무쿠토 모르타 마슈누테 알주나 우바짱 가일링은 가이스트리는 구너네타나티또
가일링은 가스들이는구나. 가일링은 가스들이는구나. 네따 나티 또 바바티 브라포. 기마 짜라흐 까탐 자이탐 스뜨리는구나 나티 발타테 자이탐 스뜨리는구나 나티 발타테 Shri Bhagavan Uvacha Prakasham cha Prabhurtatim cha Mohameva cha Panandava na Tuvashatui Samampurabhurtatani na Nivurtatani Gangan Kushati Udasi na Padasi no Kunoirio na Vichaliate Kuno Paltananda Itievam Yovatishitati Nengangate Samaduho Kasukaho Sebasataho Samaloshita Shemakan Samaloshita Shemakan Janaho Tulia Priya Priyo Tirasutulia Ninanda Tamasamsututiho Tirasutulia Ninanda Tama Tirasutulia Ninanda Tama Samsututiho Mana Pamana Yosutulia Sutulio Mitrari Pakushoyoho Salvalamam Paparitiagi Gunoti Taho Sa Ujiate Mam Cha Yobia Picharena Pakati Yogena Sebate Sa Gunanan Samati Diai Gunanan Samati Diaitan Brahma Puyaya Kalpate Gunanan Samati Diaitan Brahma Puyaya Kalpate Brahmano Hi Pratishita Hamamuratasya Vyayasya Cha Shashivatasya Cha Taimasya Sukhasya Ikanantikasya Cha Tatasaditi Shri Mad Bhagavad Gita Supanishatusu Brahma Vidyayam Yoga Shastre Shri Krishna Arjuna Sambade Gunotraya Vibhaga Yogo Nama Chaturdashotyayah Namaste. The Holy One said, I will again declare that supernal of sciences, that excellent science, knowing which all the Munis have attained to the highest perfection from this. Resorting to this science and attaining to my nature, they are not reborn even on a creation and are not disturbed at the universal dissolution. The mighty Brahma is a womb for me. Therein I place the germ. Then Soparata, the birth of all beings, taketh place. Whatever forms the son of Kunti are born in all wombs, of them Brahma is the mighty womb, I the seed imparting sire. Goodness, passion, darkness, these qualities born of nature, bind down, O thou of mighty arms, the eternal embodied in the body. Amongst these, goodness from its unsullied nature, being enlightened and free from misery, bindeth, O sinless one, with the attachment of happiness and of knowledge. Know that passion, having desire for its essence, is born of thirst and attachment. Thou, O son of Kunti, bindeth the embodied by the attachment of work. Darkness, however, no, is born of ignorance, bewilders all embodied. That bindeth O Parata by error, indolence, and sleep. Goodness uniteth with pleasure, passion O Parata with work, but darkness, failing knowledge, united with error. Passion and darkness being repressed, goodness remain O Parata. Passion and goodness, darkness. Darkness and goodness, passion. When in this body, in all its gates, the light of knowledge is produced, then should one know that goodness hath been developed there. Avarice, activity, performance of works, one of tranquility, desire, these O Buddha Parata's race are born when passion is developed. Gloom, inactivity, error, and delusion also, these O son of Guru's race, are born when darkness is developed. When the holder of a body goeth to dissolution while goodness is developed, then he attaineth to the spotless region of those that know the Supreme. Going to dissolution when passion prevails,
one is born among those that are attached to work. Likewise, dissolved during darkness, one is born in wombs that beget the ignorant. The fruit of good action is said to be good and untainted. The fruit, however, of passion is misery. The fruit of darkness is ignorance. From goodness is produced knowledge. From passion, avarice. From darkness are error and delusion, and also ignorance. They that dwell in goodness go on high. They that are addicted to passion dwell in the middle. They that are of darkness, being addicted to the lowest quality, go down. When an observer recognizes none else to be an agent save the qualities, and knows that which is beyond, he attains to my nature. The embodied, by transcending these three qualities which constitute the source of all bodies, enjoyeth immortality, being freed from birth, death, decrepitude, and misery. Arjuna said, what are the indications, O Lord, of one who hath transcended these three qualities? What is his conduct? How also doth one transcend these three qualities? The Holy One said, he who hath no aversion for light, activity, and even delusion of Sanapa when they are present, nor desireth them when they are absent, who sitteth as one unconcerned, is not shaken by those qualities, who sitteth and moveth not, thinking that it is the qualities that are engaged, to whom pain and pleasure are alike, who is self-contained, and to whom a sod of earth, a stone, and gold are alike, to whom the agreeable and the disagreeable are the same, who hath discernment, to whom censure and praise are the same, to whom honor and dishonor are the same, who regardeth friend and foe alike, who hath renounced all exertion, is said to have transcended the qualities. He also who worshippeth me with exclusive devotion, he, transcending those qualities, becometh fit for admission into the nature of Brahma. For I am the stay of Brahma, of immortality, of indestructibility, of eternal piety, and of unbroken felicity. I'm gonna take a little break. Okay, I'm back. Namaste. Pupanajinyanam Surya Samyamat Tat Prasataraha Sapata Lokaha Tatra Vijaha Prapurati Merupurushatam Yavadi Yavadityavam Pulokaha Merupurushatada Rapia Turuvaha Kurahana Kushatra.
그라하나 끄쇼 두루바흐 그라하나 끄쇼트라 따라 빛이 들어오는 딸이 끄쇼 로카흐 뭐뭐 두루바흐 그라하나 끄쇼트라 따라 빛이 들어오는 딸이 끄쇼 로카흐 뭐뭐 두루바흐 그라하나 끄쇼트라 따라 빛이 들어오는 딸이 끄쇼 로카흐 따따흐 따뜻바라흐 바라흐 스발로카흐 반짜비토 마헤넨드라스트르티 마헤넨드라스트르티요 로카흐 짜툴타흐 브라자파티요 마할로카흐 드리비토 브라흐마흐 다디아타 자나로카스타폴로카흐 사티아로카 이티 브라흐마스트리 푸미코 로카흐 브라자파티아스타토 마하느 마헤넨드라시짱 스바리티우크토 티비 따라 푸비 브라자흐 이티 삼그라하 슐로카흐 따트라 비체루파리우파리 니비슈트흐 셔는마하 나라카 푸마요 카나살릴라 날라 닐라카 샤타마흐 프라티슈트 카나살릴라 날라 닐라카 샤타마흐 프라티슈트 마하칼라만바리 셔라우라바 마하칼라만바리 셔라우라바 마하라우라바 칼라수트라는 타타 미스라흐 마하칼라만바리 셔라우라바 마하라우라바 칼라수트라는 타타 미스라흐 뭐뭐 마하칼라만바리 셔라우라바 마하칼라만바리 셔라우라바 마하라우라바 칼라수트라는 타타 미스라흐 야트라 스바칼모파 제타 두호카베다나 스바칼모파 제타 두호카베다나 스바칼모파 제타 두호카베다나흐 스바칼모파 제타 두호카베다나흐 double check. 브라누이나흐 카셰타마 율딜 카마 쿠슈이피아. Number 2. 칼라마 카셰타마 율딜 카마 칼라마 카셰타마 율딜 카칼라마 쿠슈이피아. 자야는 때 따또 마하탈라라사탈란 마하탈라라사탈라탈라수탈라비탈란 탈라 파탈라키아니 마하탈라라사탈라라 마하탈라라사탈라탈라수탈라비탈라탈라탈라파탈라키아니 뭐뭐 마하탈라라사탈라탈라수탈라비탈라탈라탈라파탈라키아니 사부타
바달라니 부미리야마 실드 부미리야마 실드미 사부다드비바 바수마티 야시야흐 수메룰마티에 발바타라자흐 깐짜나흐 다시야 라자타 바이두리아 스파투이 라자타 바이두리아 스파투이 까메 까헤마마 누이마야니 라자타 바이두리아 스파투이 까헤마마 누이마야니 슈링은가 누이 타트라 바이두리아 프라파누 라가는 니 로트 팔라 파트라시아모 바이두리아 프라파누라가는 니 로트 팔라 파트라시아모 라파소 다쿠슈이노 파가흐 시바타흐 불바흐 스바츠차흐 바시치마흐 고라는 떡 까파 고르는 떡 까마 고르는 떡 까마 까파 고르는 떡 까파 고르는 떡 까파 우드 따라흐 다쿠슈이노 빠쉐베 자시야 자문부리야 자문부리야 또얌 자문부 드비바흐 다시야 수리야 프라짜라드라 드림비담 드림디밤 수리야 프라짜라드라 드림디밤 수리야 프라짜라 드림디밤 수리야 프라짜라드라 드림디밤 수리야 프라짜라드라 드림디밤 아그니미바 발타테 다시야 닐라시베타 슈링은 간트 가는다 닐라시베타 슈링은 가바는다 닐라시베타 슈링은 가 닐라시베타 슈링은 가바는다 우디지나 스트라야흐 발바타 드비사 하스라야마흐 다다는 따레슈 드리누이 발셔누이 나바 요자나사 하스라누이 라마너감 히라는 마야 모드 따라흐 고라바 이티 타헷 니셔타헤마쿠 더히마샤일라 다쿠슈이노토 디비사 하스라야마흐 다다는 따레슈 드리누이 발쇼누이 나바 요자나사 하스라누이 하리바이샴 김푸루샴 파라타미티 수메로흐 브라지나 파드라시바마리아바트 시마나흐 브라티지나흐 갸투마라 가는타마다나시마나흐 마티에 발셔밀라 브르타무 따데타디오 자나샤타 사하스람 부메롤 디시 따달테나 비우터무 사 카르바얌 샤타사 하스라야모 자문부 드비 바스타토 드비군웨나 라바노다티나
Palaya Buratina Pashtuiha Pashtuitaha Tata Shichan Tebiguno Shakakusha Grouncha Shakakusha Grouncha Shalel Malay Yometa. Oh. Shakaku Shakrauncha Share Malagometa Shakaku Shakrauncha Share Malagometa Plakusha Pushikara Divipa Shakaku Shakrauncha Share Malagometa Plakusha Pushikara Divipa Shakaku Shakrauncha Share Malagometa Plakusha Pushikara Divipa Shakaku Shakrauncha Share Malagometa Pushikara Divi Shakaku Shakrauncha Share Malagometa Shakaku Shakrauncha Share Malagometa Pushikara Divi Shakaku Shakrauncha Share Malagometa Pushikara Divi Shakaku Shakrauncha Share Malagometa Pushikara Divi Lamagata Shakaku Shakrauncha Share Malamakata Magata Shakaku Shakrauncha Shamalan Shakaku Shakrauncha Share Malamagata Shakaku Shakrauncha Share Malamagata Shakaku Shakrauncha Share Malamagata Shakaku Shakrauncha Share Malamagata Shakaku Shakrauncha Share Malamakata Plakusha Pushikara Devi One more. Shakaku Shakrauncha Share Malamakata Plakusha Pushikara Devi One more. Shakaku Shakrauncha Share Malamakata Plakusha Pushikara Devi Second version. Shakaku Shakrauncha Share Malamakata Shakaku Shakrauncha Share Malamakata Pushikara Devi Samudra Shicha Saisho Para Shikaripa Savichitra Shaila Patamsa Ikushura Samu Sasura Saipil Ikushura Sasura Saipil Dati Manando Kushira Subadu Daka Ikushura Sasura Saipil Dati Ikushura Sasura Saipil Dati Manando Ikushura Sasura Saipil Dati Ikushura Sasura Saipil Dati Manando Kushira Subadu Daka One more. Ikushura Sasura Saipil Dati Manando Ikushura Sasura Saipil Dati Manando Kushira Subadu Daka Sabuta Samudra Parivashituita Palaya Kuretayo Loka Parvata Parivara
Pancha shadio naka janaka janakotui. Pancha shadio janakotui parisamkhya tahu. Pancha shadio janakotui parisam. Pancha shadio janakotui sam. Pancha shadio janakotui pari. Pancha shadio janakotui parim samkhya. Pancha shadio janakotui parisamkhya ta. Pancha shadio janakotui parisamkhya ta. Tadetatu saivam suporati shutui ta. Supurati shutui samsita namananda matye byutamu anandam pa ja pratanasya nurabayavo pratanasya nurabayavo yatha kadyota iti tatra patale jalatao Bhaivateshu Devanikaya Asuragan Talbabi Kimchan Kimnara Asuragan Talba Kimnara Kimpurusha Yakushara Kushasapu Tapratapisha Ja Pasmaraka Pusaro Brahmara Kushasasku Shimananda Vinayaka. 아수라가는 달바 김나라 김부르셔 야쿠셔라 쿠셔사푸 따프라따피샤 자 바스마라카 프사로 브라하마라 쿠셔사 고시만 많은 더 비나야카. 아수라가는 달바 김나라 김부르셔 야쿠셔라 아수라가는 달바 김나라 김부르셔 야쿠셔라 쿠셔사푸 따프라따피샤 자 바스마라카 프사로 브라하마라 쿠셔사 고시만은 더 비나야카. 아수라가는 달바 김나라 김부르셔 야쿠셔라 쿠셔사푸 따프라따피샤 자 바스마라카 프사로 브라하마라 쿠셔사 고시만은 더 비나야카. 아수라가는 달바 김나라 김부르셔 야쿠셔라 쿠셔사푸 따프라따피샤 자 바스마라카 프사로 브라하마라 쿠셔사 고시만은 더 비나야카. 아수라가는 달바 김나라 김부르셔 야쿠셔라 쿠셔사푸 따프라따피샤 자 바스마라카 프사로 브라하마라 쿠셔사 고시마라. 아수라가는 달바 김나라 김부르셔 야쿠셔라 쿠셔사푸 따프라따피샤 자 바스마라카 프사로 브라하마라 쿠셔사 고시만은 더 비나야카. 아수라가는 달바 김나라 김부르셔 야쿠셔라 쿠셔사푸 따프라따피샤 자 바스마라카 프사로 브라하마라 쿠셔사 고시만은 더 비나야카. I want to do one more. How many more pages? 아수라가는 달바 김나라 김부르셔 야쿠셔라 쿠셔사푸 따프라따피샤 자 아수라가는 달바 김나라 김부르셔 야쿠셔라 쿠셔사푸 따프라따피샤 자 바스마라카 프사로 브라하마라 쿠셔사 고시만은 더 비나야카. 아수라가는 달바
아수라가는 탈바김 나라김 부르셔 야쿠셔라 쿠셔사푸 따프라따 비샤 짜 바스마라카 부사로 브라하마라 쿠셔사쿠 시마는더 비나 야카 프라티바사는티 살베슈 드비 베슈 보누여 드마노 보누여 드마노 데바마누 슈여마 데바마누 슈여허 수메루스 트리다샤 수메루스 트리다샤나 무디아나 푸미흐 다트라 미시라바남 나는다남 자이트라라탐 수마나 수마나 사미티유디아나니 수탈마 데바사팡 수달샤남 보라무 바이잔 바이자야는따흐 프라사다흐 그라하나코셔트라따라카수투 그라하나코셔트라따라카수투 투루베 니바드탕아 바유비쿠슈에파 바유비쿠슈에파니에 니아메노 바유비쿠슈에파니오 니아 메노팔라 라쿠슈이타 프라차 바유비쿠슈에파니오 바유비쿠슈에파니아 메노팔라 쿠슈이타 프라차라 바유비쿠슈에파니아 메노 바유비쿠슈에파니아 메노 팔라 쿠슈이타 프라차 바유비쿠슈에파니아 메노 팔라 파라 바유비쿠슈에파니아 메노 팔라 쿠슈이타 프라차라 바유비쿠슈에파니오 니암 바유비쿠슈에파니아 메노 팔라 바유비쿠슈에파니아 메노 팔라 바유비쿠슈에파니아 메노 팔라 바유비쿠슈에파니아 메노 팔라 쿠슈이타 프라차라 수메로루 파리유파리 삼니비슈트 비파 비파리발 따는 때 TV 비파리발 따는 때 마헤는드라 니바 시나흐 셔드 데바니까 야흐 드리다샤 아그니시바 뜨다 야미야스투 두시 야미야스투 두슈이 야미야스투 슈이 야미야스투 슈이타 야마스투 야마스투 슈이타 아빠리닐미타 바샤발티나 아빠리닐미타 바샤발티나흐 파리닐미타 바샤발티나 파리닐미타 바샤발티나 스짜티 파리닐미타 바샤발티나 스짜티 때 살베 삼가를 파시드탕 아누이마 디아이시바리오 빠빠는나흐 디아이시바리오 아누이마 디아이시바리오 빠빠는나흐 까르빠 유슈오 부르는 다라카흐 까마포기나 아우빠빠 디카데하 우드다마누고라 피라프 사로피흐 우드다마누고라 피라프 사로피흐
그르타 파리짜라흐 그르타 파리파라흐 그르타 파리파라흐 마하티 로케 브라자파티에 반짜비토 데바니까야흐 구무다 로파바흐 브라탈다나 안자나 파흐 Number 4 아자나 파흐 브라치타 파 브라치타 파 브라치타 파 이티 에테 마하푸타바시노 티아나하라흐 가르파사하스라 유셔흐 브라타메 브라흐마노 자나로케 자툴비토 데바니까요 브라흐마 purohita 브라흐마까이까 브라하마마하 브라흐마마하까이까 브라흐마마하까이까 아마라 이티 테 부테는드리아바시노 드비구노 따라 유셔흐 드비티에 타바시 로케 드리비토 데바니까야흐 아파스바라 마하파스바라흐 사티야 마하파스바라 이티 데 부테는드리아 브라크르티 바시노 드비구노 따라 유셔흐 드비구노 따라 유셔흐 살베 티아나하라 울트바라타사 울트바마 프라티 하타지냐나 울트바마 프라티 하타지냐나 울트바마 프라티 하타지냐나 아타라푸 미시바나 sorry oh sorry this is not Bhagavad Gita this is Yoga Sutra sorry about that 아타라 푸미시바나 브르타지냐나 비셔야흐 드르티에 브라흐마노흐 사티아로케 자드바로 데바니까야 아그르타 파바나니야 사흐 스바 프라티슈트 우파리 스티타흐 브라타나바시노 야바트살가 유셔흐 따트라 지우타흐 사비탈카티아나 수카흐 슈드타니바사흐 사비짜라티아나 수카흐 사티아파 아나는다마트라티아나 수카흐 아나는다마트라티아나 수카흐 삼진이 나시짜 스미타 마트라 삼진이 나시짜 스미타 마트라 빗 티아나 수카 삼진이
삼진야 삼진이 나시짱 스미땅 마드라티아 나수카흐 따삐 드라일라 기야마티에 브라티티시타는띠 땅 에테 사브땅 로카흐 살바 살베 사브라흐마카흐 에바 브라흐마로카흐 비데하 브라크르티 라야스투 비데하 브라크르티 라야스투 모쿠샤파데 발타는 땅 발타는 때 이티 나 로카마티에 미야스땅 이티 에타디오기나 사쿠쇼드카라누이얌 수리아드바레 사미야맘 그르트바 따토니아트라피 에밤 다바다피아세디아바디담 다바다피아세디아바디담 사이밤 드르셔터미티 As a result of constraint upon the sun, knowledge of the cosmic spaces. The enumeration of these, there are 7 worlds. Among them, starting from the Abhichi and extending up to the summit of Meru is the Earth world. Beginning from the summit of Meru and going as far as the pole star, the world of intermediate space diversified by planets and asterisms and stars. Beyond that is the 5-fold heaven world, the world of Mahendra, the 3rd world, the Mahal world of Prajapati, the 4th world, the 3-fold world of Brahma, that is, the Jana world, and the Tapas world, and the Satya world. The world of Brahma in its 3 stages, below it the world of Prajapati, the great, and Mahendras, are called heaven. In the sky are the stars, on earth the creatures. Thus saith the summary stanza. Rising in a series above Abhichi, there are 6 regions of the great hell, supported by solid matter, by water, by fire, by wind, by air, and by darkness, namely, the Mahakala, the Ambarisha, the Raurava, the Maharaurava, the Kala Sutra, and the Antata Misra, wherein living creatures, having been allotted a long and grievous length of life, feeling the misery incurred as the result of their own karma, are born. Next, the 7 lower worlds with the names Mahatala, Rasatala, Atala, Sutala, Vitala, Talatala, and Patapatala, and as the 8th is earth with its 7 lands. In the midst of it, the golden king of mountains, Sumera. Its peaks on the 4 sides are made of gems of silver, of lapis lazuli, of crystal, and of gold. By reason of the brilliant color of the lapis lazuli, the southern quarter of the sky is the deep blue of the petal of the blue lotus. The eastern is white, the western is translucent, the northern is like the golden amaranth, and on the southern slope is the rose apple tree, from which this land is called the land of the rose apple. As the sun moves forward day and night, as it were fast bound to him, revolve. North of this are 3 mountains, blue and white peaked 2,000 yojanas in extent. Between these 3 zones, 9,000 yojanas each, called Ramanoka, Hiranamaya, and the northern Kurus. On the south, the of Nishadha, of the Goldhorn, of the snow cracks, 2,000 yojanas in extent. Between these 3 zones of 9,000 each, called the Harivarsha, Kimpurusha, Parata. On the east of Sumeru, Padarashava, bounded by the Malyavat. On the west, Ketumala, bounded by the Gantamadana. In the middle, the zone of Ilavrita, the same, 100,000 yojanas in extent, stretches in each direction from Sumeru for half this distance. Now the land of the rose apple, 100,000 yojanas in extent, is encompassed by a girdle-shaped sea of salt, the double thereof.
And then the lands of Kashaka, Kusha, Grauncha, Shamala, Magadha, and Pushkara, each double the preceding, fringed with marvelous hills, and the seven seas, like a pile of mustard seeds, with their waters of sugar cane juice, of spirits, of butter, of curds, of cream, of milk, and of treacle, encompassed by the seven seas and girdle-shaped, and encircled by the Loka mountains, estimated at 500 millions of yojanas. This whole well-founded configuration stretches out in the midmost part of the egg, and the egg is a minute fragment of the primary cause, like a firefly in the sky. Here in the lower world, in the sea, in these mountains, groups of gods have their abode: Asuras, Gandharvas, Kinnaras, Kimpurushas, Yakshas, Rakshasas, Bhutas, Pretas, Pishachas, Apasamarakas, Apsarasis, Brahmakrakshasas, Kushmanandas, Vinayakas, in all the lands meritorious gods and human beings. Sumeru is the pleasure ground of the 30. In it are the pleasure grounds Vishravana, Nanandana, Jaitararata, and Sumanasa. Sudaima is the god's assembly hall. Sudarshana is their castle. Vajayanta is their palace. The planets and asterisms and stars fastened to the pole star have their courses regulated by the steady impulsion of the wind, and arranged at different points above Sumeru, move round about it. They who dwell in Mahendra are 6 groups of gods: the 33, the Agnishivatas, the Yamyas, the Tushitas, the Aparilimita Vashavaltins, and the Parilimita Vashavaltins. All fulfill their desires and are endowed with atomization and the other powers. They live for a mundane period. They are goodly to behold, and they delight in love. Their bodies are not caused. Their retinue is made of incomparable and not purish apsarasis. In the great world of Prajapati, there is a 5-fold group of gods: the Kumudas, the Vapus, the Pratardhanas, the Anjanapas, and the Prasitapas. These have the mastery over the great elements. Their food is contemplation. Their lives are for 1,000 mundane periods. In the first of the worlds of Brahma, in the Jana world, there is a 4-fold group of gods: the Brahma Purohitas, the Brahma Kayikas, the Brahma Mahakayikas, and the Amaras. These have the mastery over the elements and the organs. In the Tapa world, there is a 3-fold group of gods: the Apasavaras, the Mahapasavaras, the Satya Mahapasavaras. These have the mastery over the elements and the organs and the evolving matter. Each lives twice as long as the previous. Their food is contemplation. Their lives are chaste. Upwards there is no impediment to their thinking, and in regions below there is no object obscure to their thought. In the third of Brahma, in the Satya world, there are 4 groups of gods: the Achyutas, the Shutanivasas, the Satyapas, and the Samjinyins. By them no laying down foundations for a dwelling is made. They are grounded in themselves and placed one above the other. They have the mastery over the primary cause and live as long as there are creations. Of these, the Achyutas delight in deliberative contemplation, the Shuddhanivasas delight in reflective contemplation, the Satyapas delight in contemplation where there is nothing but joy, and the Samjinins delight in contemplation where there is the feeling of personality and nothing more. These also remain in the 3 worlds. These 7 worlds are all without exceptions worlds of the Brahman, but the discarnate and those are resolved into primary matter, exist in the state of release, and are not placed in the worlds. By performing constraint upon the door of the sun, the yogin should directly perceive this. Then also upon other. Thus to this extent he should practice until all this is seen. I'm gonna take a little break.
Okay, I'm back. 자는들의 따라 비유하지냐나무 자는들의 사미야맘 그르트바 따라넘 비유함 비자니야트. Upon the moon, knowledge of the arrangement of the stars. By performing constraint upon the moon, he would discern the arrangement of the stars. 두루베 따드가티지냐나무 타또 두루베 사미야맘 그르트바 따라넘 가팀 비자니야트 울트바비마네슈. Number 1. 사미야맘 그르트바 따니 따니 그르타 사미야마스 따니 비자니야트. Upon the pole star, knowledge of their movements. Then by performing constraint upon the pole star, he would know the movements of the stars. By constraint upon heavenly cars, he would discern them. 나 피자그레 가야뷰하지냐나무 나 피자그레 사미야맘 그르트바 가야뷰함 비자니야트 비자니야트 바타팟비트타 실레시마노 바타비트타 실레시마노 스트라요 도셔흐 타타바흐 사브타 드바글로히타 드바글로히타 마암사스나이바 베스티마지자 드바글로히타 마암사스나이바 드바글로히타 마암사스나이바 스나이바세티마지자 슈크라누이 스바글로히타 마암사스나이 스바글로히타 마암사스나이바 세티마지자 슈크라누이 드바글로히타 마암사스나이바 세티마지 스바글로히타 마암사스나이바 세티마지자 슈크라누이 볼밤에쇼 바히아메티에쇼 바히아미티에쇼 비니아사흐. Upon the wheel of the navel, knowledge of the arrangement of the body. By performing constraint upon the wheel of the navel, he would discern the arrangement of the body. The humors are 3, wind and bile and phlegm. The elements are 7, skin and blood and flesh and sinew, and bone and marrow and semen. Here the mention is such that the preceding element is in each case exterior to that next preceding. 가는터꾸베 구슈이트 비방사니 브르트티흐 지흐바야 아타스땅 뜨따는 뚜 스따는 또라 타스땅 뜨까는 터스따또티 타스땅. I'm actually gonna call it quits here. 26 to 29. Okay, I'm gonna take a little more break. And then I'm gonna do Ragaveda.
Okay. Bhagavad chapter 138. Namaste. Pra pra. Po shinosutu vijang. Tu shinosutu vijang tasya. Shasya shasyate. Mahite vamasya. Tabaso na. Tanandate. Sutotramasya na tanandate. 알짱미 수문나야는 나 하마는 수문나야는 나 하마는 디우딤 마요푸밤 비시바시아 요 마나 아유유베 마코 데바 아유유베 마카흐 브라히 드바 보셔는 나지람 나 야마니 수토메피흐 끄르는 바 러너보 야타 무르타 오실두로 나 비바로 무르타흐 후베 야트트바 마요푸밤 데밤 사키야야 말티야흐 아스마 까망은구 셔는 디우문나 스크르티 아스마 까망은구 셔는 디우문나 스크르 디우문니나 스크르티 아스마 까망은구 셔는 디움니나 스크르티 디움은 아스마 까망은구 셔는 디우문니나 디우문니 아스마 까망은구 셔는 디우문니나 스크르티 바제슈 디우문니나 스크르티 야시야 테 부셔는 사키에 비파니아바흐 그라트바 제트사는 도바사 부푸지 부푸주리라 이티 그라트바 부푸주리레 다마누 드바 나비야심 니유땀 라야 이마헤 아헬러마나 우르샴사 사리 바바 바제 사리 바바 아시야 우슈너 우파 사다예 푸보헬러마노 라리밤 아자시바 시라바시야타 마자시바 오슈드바 바브레티 마히 스토메필다스마 사투피흐 나히 드바 보셔는 나티 마니아 크르노에 나데 사키야마파흐 누베 나마스테 Strong Shan's majesty is lauded evermore. The glory of his lordly might is never faint. His song of praise is never faint. Seeking felicity, I laud him nigh to help, the source of bliss. Who, vigorous one, hath drawn to him the hearts of all, drawn them, the vigorous one, the God. Thee, then, O Shan, like a swift one on his way, I urge with laws that thou mayest make the foeman flee, drive camel-like our foes afar. As I, a man, call thee, a God, giver of bliss, to be my friend, so make our loudly chanted praises glorious, in battles make them glorious. Thou Shan, in whose friendship they who sing forth praise enjoy advantage, even in wisdom, through thy grace, in wisdom even they are advanced. So after this most recent course, we come to thee with prayers for wealth. Not stirred to anger, O wide ruler, come thou to us in every fight. Not stirred to anger, come, free giver, nigh to us, to take this gift of ours, thou who hast goats for steeds, goat born, their gift who long for fame.
So wonder worker, maybe turn thee hither with effectual lauds. I slate thee not, O Purushan, thou resplendent one. Thy friendship may not be despised. Okay, I think that's it. Thank you very much. Namaste.